Otherwise, people are kept quiet. And people got some ideas. That's why there is questions. And I'm sure there are many more questions. Since you are very, very strict chair, they are keeping quiet. Yeah. Yeah. No, I'm going to take some questions. The point is, I was seeing it as a research paper came to me for submission. Then how do I see it? To begin with, within 1.5 pages, unless I find a puzzle, research problem, I won't take it forward. So has there been a puzzle, a research problem? Testing Peacock-Weismann hypothesis, one should justify why do I do this? Why do I do it? What is the relevance of doing it? Without that, what interesting insight it is going to give to me? That has been. Secondly, then the question comes up is, what is the state of understanding on this problematic with respect to other countries, with respect to India, if it is available? Well, that I think the order for the readers are not sufficiently educated. I know it's a working paper. It's going to, we are going to work on it. Then comes the methodology part. What is the kind of methodology you have used? It's a convenience methodology you have used. You have particularly dealing with the time series data with no respect for simultaneous. So random walk in statistics means just a certain connotation. So I don't think that you have got econometrically proved the existence of random walk. You incidentally just. So I would say that there is interesting case for making an eminent paper. A long way to go. I think you may open the floor. The questions. See, in the outset itself, I made an argument that I have to do the second part of this testing. That I will do, and after that I will come back to you. Okay. So that the methodical part you raised, I take it with the 100% sportive way that I will do. Okay. Now, one question about R&D. See, R&D, especially data that at a disaggregate nature available for 2000 and after that, and especially what is finding is that, and especially American studies, a lot of studies on Indian defense expenditure pattern outside India, because they are also interested in this, how much that India earmarking for R&D. Especially in one slide I showed you in 13-14, there was a sudden dip in R&D expenditure. The expenditure earmarked for DRDO. 2010. Yes. So that is happening, of course. So R&D expenditure, that I have to argue in a different language, because till liberalization, we had a policy what is called import substitution. In that, import substitution took place in the defense sector also. But that policy has been gone. Naturally, fund allotment to R&D for defense expenditure also came down. Which I want to connect that with the question with the friend from the Central University. No doubt that, see, under one particular, when Anthony was the defense minister, made a procurement policy in which 50% of the components should be procured from India, which led to slowness in deciding on many equipment to the defense system, because this commissioning lobby was working there. No doubt for that. So both your questions are interconnected. And with the Scandinavian countries, which I want to tell you that compared to other Western Europe countries and the USA or China, with the increase in per capita income, defense expenditure is not increasing, because they are political, because they believe in wider democracy
and for increasing defense expenditure, they want to get agreement from the people. So they are peace-loving people. So with increase in per capita income, but as per Wagner's law, etc., that should increase. It is not increasing, which I feel is more model to a country like India. Now that friend, I don't know, some Sri Lakshmi or something. You raised the question. See, this is not purely based on Weismann-Peacock hypothesis as such. Later on works have divided displacement effect into four that I have shown you. So it is not based on Weismann-Peacock argument is called the strong version. And my argument is not based on the strong version. So along with the Weismann-Peacock paper, you also read the paper that I referred to. Henderson also you read. I agree that, conceptually your argument is correct. That the initial presentation itself I told you that during peacetime there is a divergence between the requirement for expenditure and the tax tolerance will diverge. But that will be leading to a convergence whenever a social upheaval will be taking place. But if you look at the tax GDP ratio in India, especially before the liberalization, compared to many other countries, it was at a very low level. Not only at a low level, but also you can see that the commodity, the commodity tax component was more in India. There is going to be a problem. You Yes. are going to be getting only one more minute. One more. So I think that about we will personally discuss, because concentration effect was not an area to me. But my argument was not based on the strong version of displacement effect, but on the semi-weak version of the in which especially your argument about inflation, because when you take the expenditure GDP ratio, when you both deflate, that will be neutralized. That is why empirical studies stack more on defense expenditure to GDP ratio, so that effect will be overcome. But anyway, splicing issue I also will. So I strongly 100% agree that I will improve my method. So that is why I told you I to take a bait that I will do, and after that I will meet both of you. Okay. Thank you very much for your criticism. We have our next paper by Sajida PP and Vishaka. This is going to be presented on behalf of Sajida by Vishaka. So, respected Chair, Professor Siddik, Professor Naidu, Professor Muralidharan, and my dear friends. See, I am not going to present any paper because I left this topic nearly 15 years back. Now my focus changed to some other topics in macroeconomics, and I gave this topic to my own student, Professor Sajida PP of Ottapalam NSS College, and she is doing it as a PhD work, and she is halfway through her project. And my intention is to give the meaning of the term contingent liability and how it is important. Now this topic I found very interesting, as I said you, some 15 years back, because Professor K.K. George suggested me to carry on a project on something on Kerala's fiscal issues. And when I referred to the documents, I found that this is a new area. And when I searched for the literature, I found that there are
absolutely no literature available on contingent liabilities that time. Even now, I think there is no available literature, and only passive reference. Whenever somebody takes up a topic on a state's fiscal issues, he or she will, especially those people in NIPF, National Institute of Public and Finance, they have casually referred to this concept, no serious studies. So I got interested in this topic and I presented some crude version of the topic in some seminars some 15 years back. Later I lost interest in this topic. My focus of attention changed to macroeconomics, some other topics. And therefore, when my student, she was a student of myself in Government Victoria College, Palakkad, long back. And when she asked, when she requested to me to suggest a topic, I suggested this one because I have some interest in this topic even now. So she is supposed to present her paper. She has almost completed 50% of her work. She is supposed to present her paper, but since she is not well today, she was not able to come over to Kariavattom campus. So I was asked by Professor Siddik to give an outline. So here is my 15-year-old PPT, and I will give you only a 10 minutes introduction to this topic, nothing more, nothing less. Now, what do you mean by contingent, the word contingency? Contingency എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ പ്രൊഫസർ സിദ്ദിഖ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ മൈക്രോഇക്കണോമിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി, etc. He might have introduced this concept in your microeconomics class. What do you mean by a contingent commodity? Contingent commodity എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ട് കാണും, especially in higher microeconomics, and we apply the same concept in a different context in the field of fiscal issues, in the field of public finance. So what is contingent commodity? Who introduced this concept in microeconomics? Long back, Professor Arrow, say some 2 years back, he died. I still remember 2-3 years back, I wrote a mail to him. Immediately within 5 minutes he replied. What a nice and broad-minded person. If you write a letter to an Indian professor or a professor in Kerala University, he will not mail you. Mail back is not so. So anyway, Professor Arrow introduced this concept. Now what is a contingent commodity? Can you tell me an example? Ice cream, I must tell you, is a contingent commodity. Why? Ice cream in a contingent commodity ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? See, it will become or it will satisfy the consumer demand, consumer satisfaction only if the climate is appropriate. Is it not? Contingent upon the climatic conditions. And ice cream will do its duty to satisfy your thirst or your want only if the climate is warm. Is it not so? So it depends upon, it has a contingent nature. And the same concept is applied here also. So let me rush through the different slides I prepared some 15 or 16 years back. Just give us a background. What are the constraints behind a state's borrowing? Number one, states have borrowing limits under the market borrowing program in consultation. Sorry, I had given the name of a planning commission. It is dead and gone. Now Niti Ayog is there. Second, loans from the central government are predetermined as a part of plan assistance. Third, there are limits on the ways and means of advances and overdraft, etc. So what is the conclusion? There is a hard budget constraint for every state. Is it not so? Then what are the problems associated? Number one, revenue deficit spillover. Then accommodating, how states accommodate revenue deficit. They will cut capital expenditure below the budgeted amount. A very dangerous phenomenon, is it not so? A very dangerous phenomenon.
Third, inelastic non-tax revenues due to public sector losses. Public sector, they are making losses. For example, consider KSRTC. Say inelastic non-tax revenues, then stagnant falling tax SDP ratios. I do not know what is the current tax SDP ratio in Kerala, because I shifted, as I said, repeatedly told you, my attention to something else. So what is the SDP GDP ratio? Somebody can enlighten me. Then increasing revenue expenditure because of salaries. Every person shouts about this thing. Is it not so? See, it is salaries, pension, interest payments, etc. that takes away the chunk of the government's revenue in Kerala. As a result, increasing revenue deficits and inadequate capital expenditure becomes endemic. That becomes an endemic problem. Now the third part of the PowerPoint presentation, that is how states tackle this issue. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ ഒരു വൈതരണിയെ കടക്കുന്നത്? ഒന്ന്, public sector enterprises PSEs borrow money from financial institutions for investment and development activities. അവരുടെ കാണുന്ന എളുപ്പവഴി എങ്ങനെയാണ്? ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് പണം കടം മേടിക്കുന്നു. ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണെന്ന് വ്യാജേന പണം കടമെടുക്കുന്നു. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. Second, to assist public sector and enterprises, states issue larger amounts of guarantees on behalf of the. ഇങ്ങനെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന് നേരിട്ട് ലോൺ ലഭിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ കടം നൽകുന്ന ഏജൻസികൾക്കെല്ലാം നന്നായി അറിയാം, കടം നൽകിയാൽ അത് അപകടമാണ്, ഒരിക്കലും ഇത് തിരിച്ചടക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്താവശ്യപ്പെടും? They will ask for the guarantee of the respective state government. These guarantees may or may not become obligations of the states. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ. And there takes place a very important problem. That is, what is that problem? Past contingent liabilities become current liabilities when the guarantees are invoked and the payment is made by the state governments. പലപ്പോഴും അല്ല, 100% പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കടം മേടിച്ച തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാതാകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭാരമെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലയിൽ വീഴും. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദീർഘകാലം ഇത് അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും കണ്ടുകൊണ്ടുവരുന്നത്. Now, what are contingent liabilities? Guarantees of the state governments to public sector enterprises are called contingent liabilities because എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ contingent liabilities എന്ന് പറയുന്നത്? Because they become actual liabilities of the governments only if an adverse event occurs. Now, what is the adverse event? PSEs fail to clear the loan they have borrowed from financial institutions due to various reasons. ആ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒന്ന് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, അല്ലെ? ഇൻഎഫിഷ്യൻസി. എല്ലാ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ അപൂർവമായി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യല്ല. മിസ്മാനേജ്മെന്റ് എക്സെട്ര. And therefore contingent liabilities are off the budget transactions. ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് contingent liabilities. അവിടെയാണ് contingent liabilitiesന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Now, what is the most important problem? The budget of the government do not include, current budget of the government do not include the contingent liabilities because of the contingent nature. But balance sheet of a private agency records such items. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ എന്ന അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും contingent liability ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കറന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ അത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് IMF മുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ contingent liability കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം, അതിനു വേണ്ട മെത്തഡോളജിയും അതിനുവേണ്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. If default take place, government's recovery takes a long time involving legal procedures. So current budget will not account them. എന്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്? സർക്കാർ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
ഒരു നടപടിയാണത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആലപ്പുഴയിൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ലേബർ യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതില്ല, അതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡാണ്, നിലവിലില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന്റെ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി പണം തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഗോസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ചില പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആണ് ഈ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കി തീർക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പണം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So if default takes place, always default will take place. There is no doubt about that. Government's recovery takes a long time. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നീണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേറ്റ് റിവ്യൂ ഇത് കൊടുക്കും, കേസ് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും. Therefore, IMF etc. constantly argue to include contingent liabilities also, so that actual fiscal deficit will give you a true higher amount. That is, if you account properly contingent liabilities and include it in the state budget, then it will give the fiscal deficit will give a very high amount. Now, contingent liabilities in India, the details are in Article 293 of the Constitution empowers to give contingent liabilities within limits, and that has to be determined from time to time by the state legislature. State governments can extend guarantees to borrowing within the territory of India upon the security of the consolidated fund. Therefore, there is an implicit ceiling in government's guarantees. Contingent liability implicit ആയിട്ടുള്ള ceiling ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് size of the consolidated fund ആണ്. Now, the prevalent accounting system of government finances in India does not consider guarantees, contingent liabilities as government obligations. Now the present accounting system is faulty. It does not include or it does not give any importance to contingent liabilities. And secondly, the conventional accounting system in India cannot capture the fiscal risk of this contingent liability. ചെയറിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, എങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. രണ്ട്, എങ്ങനെ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല മെത്തഡോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. Then classification of guarantees, contingent liability. Guarantees ne pala vibhagamayi nokku verthikam. Number 1, guarantees for loans to commercial enterprises, state enterprises. Guarantees for loans to state enterprises from non-commercial activities. Guarantees in the power sector. My student is taking up this particular point. KSEB is one of the important state government public sector units which have availed this facility for so many years. വർഷങ്ങളായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ പുറകെ നടന്ന സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യത കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പവർ സെക്ടർ KSEB. അപ്പൊ KSEB ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ഇത് പഠിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ്, ഗ്യാരണ്ടീസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ബോർഡ്സ്, ഗ്യാരണ്ടീസ് ഫേവറിംഗ് പാരാസ്റ്റേറ്റൽ ബോഡീസ് സച്ച് ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക്, ADB etc. for large etc. അതെല്ലാം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. Now, what are the data sources on guarantees? As per ഇത് ഞാൻ അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡേറ്റ ചികഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട പരിമിതമായ ഡേറ്റകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇത്. പുതിയതല്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി കാണാം ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ. As per the Industries Ministry, there are 67 PSEs in India. There are 5 PSEs under other ministries like Labor Ministry and Care Ministry. All these 72 units are classified into 10. Bureau of the Public Enterprises, instead of using the term PSUs, refer them as PSEs and is broader since it uses etc. Finance accounts of Government of Kerala. ഇതാണ് ഗ്യാരണ്ടീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള primary source. Finance accounts. Then data on contingent liabilities in Kerala can be affected by this heterogeneous classification. ഞാനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ നോക്കിയ ചില ടേബിൾസ് ആണ്. ഒന്ന്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടീസ് ഇൻ കേരള. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 2012-13 വരെ അത് വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. Then amount of outstanding as percent of GDP, ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നടത്തിയതാണ്.
അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. That year interest payment as a percentage principal അതും കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് 6 യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. 34 തവണയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് 2012 വരെ അവര് വാറന്റി പറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഹോൾസെയിൽ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻസ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, എസ്റ്റേറ്റ്സ്, പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വരെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 54 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇതുവരെ കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. Now liquidation, revenue recovery, contingency liabilities require no immediate cash outlay and are often favored as method of support. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ PSEs കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്? കാരണം it is contingent liabilities require no immediate cash, but there is an inherent moral hazard problem. Moral hazard നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ. Contingent commodities പോലെ തന്നെ information asymmetry, moral. What is moral hazard? ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ മോറൽ ഹസാർഡ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് മോറൽ ഹസാർഡ് പ്രോബ്ലം? There is an econo-legal interaction, considerable delay between invoking a guarantee and actual payment of the amount to the creditor. So 1 year's obligation will enter the fiscal account usually in another year. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ പ്രത്യേക പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വർഷത്തെ കണ്ടിൻജന്റ് ലയബിലിറ്റി ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വരില്ല, അടുത്ത വർഷത്തെ ഫിസ്ക്കൽ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. And that creates theoretical as well as methodological issues of cost accounting. ഇതും എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. Many debtor institutions are non-existent now. എല്ലാം പ്രേതങ്ങളാണ്, പലതും പ്രേതങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ സർക്കാർ ഈ പ്രേതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? സംഹാര പൂജയൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയിട്ടും രക്ഷയില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. They are black holes, financial black holes. Further actions of the disposal of the properties is complicated. ഇനി ഇവരുടെ വസ്തുവകകളെല്ലാം വിറ്റഴിച്ച് ഈ ബാധ്യത തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ്, നിയമ നടപടികൾ, കോടതി നടപടികൾ, പലതവണ കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഒക്കെ. By court proceedings because of the possibility of suits filed by affected parties, and there is the ensuing long delays to clear legal issues. These black holes absorb government money. വിദ്യാർത്ഥിനികളായ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മുടെ എല്ലാം നികുതി പണം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു? സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. മെസ്സേഴ്സ് വിഒ വക്കൻ ആൻഡ് സൺസ് ഓഫ് ആലപ്പുഴ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ട്. ഹൂസ് കേസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി 1976 മുതൽ നിയമ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും സർക്കാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പി പോർട്ട് തൊഴിലാളി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 1975 53,300 രൂപ മാത്രമേ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അന്നത്തെ മൂല്യം അനുസരിച്ച്, പണത്തിന്റെ അന്നത്തെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് 44,700 രൂപ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. These cases brings us to an important question. Why should governments write off the liabilities and save a badly performing institution? നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത്. Second, most of these PSEs are possible supernovas. They are possible supernovas which can become financial black holes when the lending agencies invoke guarantees. Conclusions. Report of the Comptroller and Auditor General of India says that in the matter of guarantees, details furnished by Kerala government is incomplete. ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ന്യൂസ് കേട്ടല്ലോ, കിഫ്ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് CAG ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വൈമനസ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഭയക്കുന്നത്? അതിൽ ഇളതൊന്നോ വലതൊന്നും ഇല്ല, എന്തൊക്കെയോ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇടതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. In the matter of guarantees, detailed furnished by Kerala government is incomplete. The dates of sanctions of the guarantees, execution of the deeds, period of guarantee are not included at all. Because of this, the data on guarantees maintained by the government is not reliable. ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നില്ല, സാർ അവിടുന്ന് കണ്ടിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ എന്റെ ഫോക്കസ് മാറി.
വൈൽഡ് ലൈഫ് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ ആ ഫോക്കസിന്റെ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പടമാണ് പെരിയാർ ടൈഗർസ്. അതോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Now this is the topic currently pursued by my own student, Professor Anitha V of Varma NSS College. She has completed 50% of her work and now she is continuing. Okay, thank you. Varma, no? Varma. There is lot of difference Between Varma and Sharma. Sharma is a Brahmin name, you know. I am not a... Okay, yeah. Anyway, it's dangerous. Okay, anyway, sorry. I think I never thought that I never had this kind of a professional hazard. You have to speak what the student is expected to speak, and it's a major problem. And it was very enlightening, I must say, about these problematic that you talked about. So if, I think there's, I don't know whether they can raise question to you. Just to introduce them this subject. Essentially, it's just a kind. I also felt so. In fact, Sir, you mentioned in between a passing mention on information asymmetry regarding related to content liability. Please. See, information asymmetry is a very, very important issue. See, previously in our traditional economic theory, we assume perfect information. Perfect information means information regarding, in this matter, information regarding the actual amount borrowed, then years of the loan, the interest payments, whether the payment has been made or not. But nobody knows about it now. Information asymmetry means one-sided information. You have studied Lemon's market theory, is it not so? See, consider a second-hand car market. Only the owner knows the quality of the car. Buyer does not have any information. Whether I am boring you or not, only you know. One-sided information is not so. Information asymmetry is greatly applicable in marriage market. Is it not so? Your parents will bring, or brokers will bring very prosperous list of candidates, but who knows? Is it not so? Everywhere there is information asymmetry. So there is an information asymmetry between the state, public sector units and the common people. okay, I think it was a very enlightening session. But particularly the defense issue, I thought it was not received much attention in Indian context, to the best of my knowledge. So there is immense potential to come up with a very credible research paper, empirically sound, methodologically and analytically rich again, right? And I wish all the best for your students. Yes. But the problem is that others are also following the same topic. That's okay. That is why it's an important topic. You should be happy that others are following. So I am worried whether the freshness of the topic will be lost. I am worried. Yeah, I think some worry is always useful. As a teacher, some worry. Okay. Okay, thank you for, I must thank the organizers, and I think I was not a disaster in terms of a chairperson. In fact, I was also, my mind is excellent. So the point is, thank you for the organizers for inviting me, and I think we had a very alert crowd, I must say. In fact, I found the crowd is very alert. That's very important. And I wish you all the best. And 5 minutes more is for 1 hour, 1:15 I was thinking. So I'm very liberal that you are going to have 5 minutes more for interaction during your lunch. Thank you very much. As we're coming close to the end of the session, I invite our invited guests and dear friends. Good afternoon all. It's my proud privilege to propose a vote of thanks on behalf of the Department of Economics. I take this opportunity to express our profuse gratitude to Dr. K.G. Joseph for his esteemed presence amongst us and for presiding over the session. Thank you, sir, for your valuable thoughts. And next, I would like to convey our heartfelt thanks to Professor S. Muralidharan. His presentation
growth pattern of defense expenditure in India and evaluation in the light of Weizmann-Picot hypothesis, has set a benchmark for a series of resourceful and illuminating discourses. And thank you, sir, for your presentation. Then we offer our sincere thanks to Professor Vishaka Varma for his efforts towards introducing the paper Contingent Liability and Fiscal Sustainability in case of Kerala. And thank you, sir, for your presentation. And finally, a big thanks to all the seminar participants who joined us in this session, taking this session forward with your vibrant questions and productive discussions. Thank you all. Thank you, Anu. Let's all discuss for lunch and let's all reassemble back by 1:45 sharp. Have a great time.